We move to our next chapter, electrostatic potential and capacitance. So what is the first part? Electrostatic potential. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് electrostatic potential എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. See, electrostatic potential. Electrostatic potential at a point in electrostatic field എന്തെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സി, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ചാർജിനെ ഞാൻ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് പി. ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് പിയിലെ ഈ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റാണ്. ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരെ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി പോകണം. ആ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് +1 കൂളോമിനെ എടുക്കണം. ആ +1 കൂളോമിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ ഞാനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനാണ് അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി. അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി എത്ര വർക്ക് ചെയ്താണോ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ആൻസർ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമുക്കിവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു പോയിന്റാണ് പി. അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോകും? നേരെ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി പോകും. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും? +1 കൂളോമിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക? പിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ആണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് ഈ പോയിന്റിലെ എന്തിന്റെ ആൻസർ? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനെ എടുത്തോണ്ട് വരാം? +1 കൂളോമിനെ എടുത്തോണ്ട് വരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, ഈ +1 കൂളോമിനെ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? +1 കൂളോമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്റെ +1 കൂളോമിനെ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ റിപ്പൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൈ വിട്ടുപോയാൽ ഈ +1 കൂളോം തിരിച്ചവിടെ പൊക്കളയും, അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി പൊക്കളയും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പൊ +1 കൂളോമിനെ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ആരെ പുറത്ത്? +1 കൂളോമിന്റെ. അപ്പൊ +1 കൂളോമിന്റെ മണ്ടയിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാവും? 0 ആവും. ആ പരുവത്തിൽ വേണം +1 കൂളോമിനെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ. മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് +1 കൂളോമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഴ്സ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അവൻ എൻ്റെ +1 കൂളോമിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ എൻ്റെ കൈ വിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ +1 കൂളോം അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി പൊക്കളയും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? +1 കൂളോമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഴ്സ് ചാർജ് ഇവന് അങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യാണ്. ആ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കണം. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ +1 കൂളോമിന്റെ മണ്ടയിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാവും? 0 ആവും. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാവും? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആവും. അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MA അല്ലേ? അപ്പൊ MAയുടെ ആൻസർ 0 ആയി. അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 0. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആയേ പറ്റൂ. M cannot be equal to 0. So what will be equal to 0? A will be equal to 0. അപ്പോ എന്റെ +1 കൂളോമിന് ഇപ്പൊ എന്തില്ല? ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ വേണം +1 കൂളോമിനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ? പിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് പിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി. ആ പിയിലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എൻ്റെ എയിം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ അങ്ങ് +1 ഇൻഫിനിറ്റി പോകും. അവിടെ പോയി ആരെടുക്കും? +1 കൂളോമിനെ എടുക്കും. ആ +1 കൂളോമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഴ്സ് ചാർജ് എൻ്റെ +1 കൂളോമിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ എൻ്റെ പിടിവിട്ട് പോയാൽ +1 കൂളോം തിരിച്ചെവിടെ പോകും? ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടുള്ള റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വേണം ഞാൻ ഈ +1 കൂളോമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ +1 കൂളോമിന്റെ മണ്ടയിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാവും? 0 ആവും. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MA ആണ്. അതിന്റെ ആൻസർ 0 ആണ്. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 0. സോ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആയിരിക്കണം. M cannot be equal to 0. അപ്പൊ ഏത് 0? A 0. അപ്പൊ +1 കൂളോമിന് എന്തില്ലാതെ വേണം കൊണ്ടുവരാനെന്ന്?
ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാതെ വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. എവിടത്തേക്ക്? പിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലിരിക്കുന്ന +1 കൂളോമിനെ ആക്സലറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പരുവത്തിൽ വേണം എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ? പിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ വർക്ക് എത്രയാണോ അതാണ് ഈ പോയിന്റ് പിയിലെ എന്ത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആണ്? റിപ്പൾഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? റിപ്പൾഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് എന്തോന്ന്? റിപ്പൾഷൻ. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് റിപ്പൾഷൻ. അപ്പൊ റിപ്പൾഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റിപ്പൾഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആണ്? റിപ്പൾഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ ഈ വർക്കാണല്ലോ ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും? പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് പറയും? പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ പിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യലാ? പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അപ്പൊ ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? പോസിറ്റീവ് കിട്ടി. ഓക്കെ. സോ ഐ വിൽ ടെൽ യു. See, this is a source charge. Then surrounding this there is an electrostatic field. So I am considering a point P here at a distance R. I want to know what is the potential here at a point P. So for that I move to infinity. Then from infinity I am taking what? +1 coulomb. Then when I move this +1 coulomb towards left side here, this +1 coulomb will be repelled by this source charge as it is positive. So my +1 coulomb has a tendency to move back to infinity. So I must oppose it. So I must apply an equal force in the opposite direction. So the net force on +1 coulomb becomes 0. So acceleration of +1 coulomb becomes 0. So in that condition I must bring this +1 coulomb to point P. So I must do some work. The work done by me in this case is a potential at the point P. Okay. So here work is done against what? Repulsion. Work done against repulsion is taken as positive. So this work is the potential at that point. So the potential, the answer of potential is what? Positive. So here in short the source charge is a positive charge. So the potential at the point is what? Positive. So potential at the point is positive. So surrounding a positive charge, what potential exists? A positive potential exists. Once again, what do you mean by potential at a point in electrostatic field? See, you consider a source charge, say positive charge. Then I want to find the potential at the point P at a distance R from it. So what shall I do? I move to infinity. Then what will I take? I will take +1 coulomb. Then I must bring it to what? Point P. So I have to do what? Work. See, why work? See, when this +1 coulomb is brought to this point P, it will be repelled by what? Source charge. So +1 coulomb will have a tendency to move back to infinity. So I must oppose it. So I must supply an equal force in the opposite direction. So the net force on +1 coulomb becomes 0. Acceleration becomes 0. In that condition I must bring this +1 coulomb to point P. So work done for this process is the answer of what? Potential at the point P. Then here work is done against what? Repulsion. So work done against repulsion is taken as positive. So this work is the answer of potential. So the potential at this point will be a positive potential. So in short, surrounding a positive charge, what potential exists? A positive potential exists. Is it clear? Then tell me about a negative source charge. See, this is a negative source charge. Then I want to find the potential at the point P at a distance R. So what shall I do? I move to what? Infinity. I move to infinity. Then what will be there? +1 coulomb will be there. So I have to bring this +1 coulomb to point P. Then what will happen? When I try to move this +1 coulomb, what will happen? Tell me. When I move this +1 coulomb, it will be attracted towards what? This negative source charge. So there is a chance of
attraction, it is not a chance, surely there will be attraction. So this plus 1 will be attracted towards negative q. Am I right? So if I loosen my hands, what will happen? This will go fast and stick to minus q. Okay, I should not allow that. I should not allow that. See, I am trying to bring, I am bringing like this. See, it is moving. It is moving. It is attracting. See, I should not let it go. So I must apply an equal force in this direction. So the net force on plus 1 coulomb should be 0. So acceleration of plus 1 coulomb should be 0. In that condition, I must bring it to point P. Okay. So I must do some work. The work done for that process is the potential at the point P. Okay. So once again, what is the source charge there? Negative charge. So it is a negative source charge. This is the point P at a distance r. What is your aim? You want to find the potential at a point P. Okay. Then what shall I do? We move to infinity. We take what? Plus 1 coulomb. Then when we move this plus 1 coulomb towards left, what happens? That negative source charge will attract it. So if we loosen our hands, what will happen? This will immediately go to negative q. Okay. So we should not allow that. So we must apply an equal force in this direction. So the net force on plus 1 coulomb should be 0. So acceleration of plus 1 coulomb should be 0. So in that condition, we must bring plus 1 coulomb to point P. So we will do some work. The work done in this case is the answer of what? Potential at the point P. Okay, clear? So see here the source charge is what? Negative. Here work is done against attraction. In this case, work is done against what? Work is done against attraction. Work done against attraction is taken as negative. Work done against attraction is taken as negative. So this work is answer of potential. So potential at this point has negative sign. So potential at this point has negative sign. In short, surrounding a negative charge, what potential exists? A negative potential exists. Surrounding a negative charge, what potential exists? A negative potential exists. Okay. Then see, potential is represented by the letter. Potential is represented by the letter V. Then what is the definition? It is a work done in moving a unit charge plus 1 coulomb. Am I right? So what is the equation to calculate potential? Potential is equal to work by charge. Potential is equal to work by charge. So what will be the unit? Tell me, what will be the unit? What is the unit of work? Joule per charge coulomb. So joule per coulomb is a unit of potential. This joule per coulomb is known as volt. So what is a SI unit of potential? Volt. Don't forget. Give another name for volt, joule per coulomb. So don't forget, SI unit of potential is what? Volt. Then potential is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity. Okay, got it? So I will explain the whole thing once again. So what is the question? What do you mean by potential, electrostatic potential at a point in electrostatic field? I will explain the whole thing in detail once again. You consider a source charge. You consider a source charge, say positive charge. Then P is a point at a distance r from it. We want to find what? Potential at the point P. Then for that, you move to infinity, take a plus 1 coulomb from there, then bring it to point P. You have to do some work. The work done for this process is answer of potential at this point. Okay. So we are bringing what? Plus 1 coulomb. When this plus 1 coulomb is brought to this side, what will happen? This source charge will repel it. So definitely plus 1 coulomb will have a tendency to move back to infinity. So we should not allow that. So we must apply an equal force in the opposite direction. So the net force on plus 1 coulomb should be 0. So acceleration of plus 1 coulomb should be 0. So in that condition, we have to bring plus 1 coulomb to point P. That means with a greater difficulty, we have to bring plus 1 coulomb to point P. So the work done for this process is the answer of what? Potential at the point. Okay. Now in this case, the work is done against what? Repulsion. The work is done against repulsion.
work done against repulsion is taken as positive. So you don't forget, the work done by the external agency is against what? Repulsion. That work is taken as positive. This work is answer of potential. So the potential at this point is given what sign? Positive sign. See, in short, if it is a positive charge, the potential at the point will be a positive answer. Don't forget. Now, if your source charge is a negative charge. See, this is a negative charge. P is a point at a distance R. The aim is to find the potential at the point P. So what shall we do? We move to infinity. We collect plus 1 coulomb from there. We bring it to point P. We must do some work. What is some aim? What is aim? We have to move plus 1 coulomb to point P. So what is needed? What should be needed? See, we have to apply a force. We have to do some work. See, when we move this plus 1 coulomb to that side, that negative charge will attract it. So this plus 1 coulomb may stick to that. Okay, go and stick to that. We should not allow. So we must apply an equal force in this direction. So the net force on plus 1 coulomb should be 0. So acceleration should be 0. In that condition, this plus 1 coulomb has to be brought to point P. The work done for this process is answer of potential at this point. Am I right? Then here work is done against what? Work is done against attraction. So work done against attraction is given what sign? Negative sign. Work done against attraction is given negative sign. Don't forget. See, this work is answer of potential at this point. So the potential at this point is given what sign? Negative sign. So in short, if the source charge is a negative charge, the potential at the point is given what sign? Negative sign. So at the point P, there is a negative potential. At this point, there is a negative potential. Then say, tell me what is potential? Let me ask you a question. In both cases, the acceleration of the plus 1 coulomb is what? 0. Why? What is the need of keeping the acceleration 0? Acceleration എന്തിനാണ് 0 ആക്കി വയ്ക്കുന്നത്? See, എന്തിനാണ്? See, we are explaining everything using Newton's laws. Think of Newton's first law. See, what is the statement? Every body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line. It is a starting. Am I right? See, for a body at rest, acceleration 0. For a body moving at a constant velocity, acceleration 0. See, in that case only we can use Newton's law. See, that's why we are moving this plus 1 coulomb with a 0 acceleration. Then only we can explain the situation using Newton's law. Okay. So see, what is the definition of potential? What is a potential? What do you mean by potential at a point? Potential at a point in an electrostatic field is a work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic force without accelerating it. Once again, what do you mean by electrostatic potential at a point? See, it is a work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic force without accelerating it. Once again, it is a work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic force without accelerating it. Okay. See, what is the equation to calculate potential? From the definition, we can say the equation. What is the definition? Potential is a work done in bringing charge. Say, potential is equal to work by charge. Potential is represented by the letter V. Say, what is the unit of work? Joule, charge, coulomb. So, joule per coulomb is a unit of potential. Joule per coulomb is known as volt. So, what is as a unit of potential? Volt. Then, I told you electrostatic potential is a scalar quantity. Electrostatic potential is a scalar quantity. Okay, Abdullah, you got it? See, electrostatic potential is a scalar quantity. Okay.